again, no? So, kamaksin, after the back muscles, no? The front muscles, so, atong release, no? Sus, kuha na siya kanina, kuha na, kaning bako na siya, no? So, again, to prevent, no? Prevention na to, ha? Mubalik, no? Again, here. So, karon, uy, nakuha naman sa fever and flu naman, so, atong i-away, no? And then, actually, maintenance, hopefully nga, dili na siya mo tightness ay iyang diaphragm muscles, no? Here is the sinus, yeah? So, diso sa ginawa. Una nga mo, magkuhan sila og, sila ko, Nebulizer. nebulizer ko, sus, tagpila ko, Libong na kape niya, milsa by size ang bitulin. sus, tanawara, no? Kanang ipalit lagi na itong tambal, ipalit lang na itong prutas. No? So again, prevention is better than cure, no? Putol ini mo sing. Putol-putol na ko, so pakita rin ko, yung iyang pagmasas, no? This is for the sinus, yeah, here. Then the next one is tam-tam, okay? Sus, sipon ko lagi, no? And then release mo lagi. Then release at the eardrum, no? Tuo ng buhog diyan na eh. Then so here down. Then sus, wag ini, no medicine, no injection, no operation, no? Pure care here. So mo siya sinus, yeah, here. Muna siya tong tightness of the muscles, no? Wala. Inflammation naman na gitawag sinusitis, no? Release sa eardrum. Okay, good here. Ta. Sa mo talag facial bagamay. Good here. Hindi siya, no? So, naman ang tagkapis yung back. So, tangtang yung frame. Then, total nito siya, nindot yung breathing in ikaw man, no? Again, thank you. Sita pa.